How do you perform the parallel execution? With a go to It is TestNg XML file. Yeah. Okay. In the go to TestNg XML file, right? In this file, you need to set two properties. One is at the test level, you need to set thread count. Thread count refers to how many threads you are going to execute at a time. Means you have 100 test cases, you are going to run in 5 threads. So each thread 5 test cases, if you say method level, and parallel mode, which mode you are going to use? Parallel execution. This is parallel mode. Methods, are you going to share that methods parallelly, or are you going to hand over that test as a class level, right? So based on these two attributes, your test cases would be executed in parallelly. How do you execute? This one, thread count equals to 5, and how many threads you want is that one, and parallel mode equals to either methods or classes or test. 5 modes are there, right? Classes, that means for each thread it will hand over one class file. If you have 10 class files, for example, and you are running 5 threads, right? 5 executions are started. Then one class for all 5 threads, 5 test cases would be hand over. 5 test classes would be hand over. Inside that test class, you have test cases, right? So that is one option. Another is methods. Another is third, tests. Okay. So if you say none, what will happen? Even though you mentioned thread count is 5, it will go for sequential mode only, and one by one. Okay, it won't go for parallel. And if you say true, if you say 5, by default, what is the by default? I think that is the methods, right? Method mode it will take and it will execute. But if you say parallel equals to true, and if you are using the count, thread count is 1, what will happen? It won't be executed in parallel mode because you are using only one thread. Understand? How many threads you are using? Since you are using only one thread, so it is a sequential mode. Okay, right? It is just executing in the sequential mode. It is going to execute in the sequential mode. Okay. So if you mention two threads will open. So both tasks will parallel task is going to be run, right? So here you can say methods. Here each and every method will be hand out to different 5 threads. Okay, clear? Parallel execution. Did you perform the task parallel execution? The answer is yes, I performed. How? I used to set up two properties in TestNg file. One is thread count, how many parallel executions you want to do, and what is the mode you want to share each methods, or for the parallel execution you want to share methods, or are you going to hand over the classes? Which one you want to share? So based on that it will depend. Okay. సార్ ట్రూ అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ట్రూ అని పెడితే ట్రూ పెడితే ప్యారలల్ ఈక్వల్స్ 2 పెట్టేసి ఇక్కడ 5 అంటే డిఫాల్ట్ మోడ్ ఒకటి ఉండిద్ది. ఇక్కడ 2 పెట్టాను అంటే మెథడ్ లెవెల్లో క్లాస్ లెవెల్లో రెండిట్లో ఏదో ఉంది, ఇక్కడ చూద్దాం. డోంట్ యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దే ఆర్ డిప్రిషియేటెడ్. ఓకే, సరే నా దగ్గర సిస్టమ్ స్ట్రక్ అయినట్టుంది. ఓకే, వాట్ దేర్ ఆర్ సజెస్టింగ్ don't use that true or none, true or false. Instead you should go by if methods level or test level or class level, these three things. Okay, this is older one, it is depreciated. Okay, but by default might be it is a test level. When you say true, it is test method level or something, you should execute. But actually do not use this as a here.
Do not use true and false True or values. false values. They are now depreciated. You should use the thread Okay. count automatically. If you are giving the size, the thread pool to be used. It's a parallel mode. Okay. Okay. So you should give either methods, Class or method. classes, Test or కూడా use tests. చేస్తాం. Tests. So, for example, you have 5 threads. You have 5 threads, right? So this time, if you mention test in a sense, so if you have multiple tests are there, so those tests is going to be hand over parallelly. One whole test package is going to be hand over by one thread. Another test package is going to be hand over another test, like that. Okay. Method in the sense that method might be in any class or any test. In any class, right? First, whatever the method came to that thread, that method will be picked and it will execute that method first. Right? Whereas if you mention class, first class, whole class is going to be handled by one thread. Another class is going to be handled by another thread. So inside one class you have 10 test cases. All those test cases can handled by single thread. What is the other thread? What it will do other thread? The other thread is working on another test case. Inside the test case you may అంటే have సార్ 20 tests. థ్రెడ్ లో ఒక టెస్ట్ కేసే ఉంటుందా సార్? ఒక టెస్ట్ కేసే. ఈచ్ థ్రెడ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ఒక టెస్ట్ కేస్ మీద పనిచేసేది, అవునా? ఇప్పుడు మన దగ్గర 5 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లేకపోతే 20 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. 20 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర థ్రెడ్ కౌంట్ ఎంత? 5. అంటే ఈచ్ థ్రెడ్ ఒక టెస్ట్ కేసు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈచ్ థ్రెడ్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ టెస్ట్ కేస్. Okay. So now I have 20 test cases. Assume that you have 20 test cases. So there is a pool. You have the pool, thread pool. What is your pool size? 5. Right? So out of 20 test cases, first 5 test cases will be picked by 5 threads. Okay. Then might be one thread completed. For example, each test case is taking 2 minutes of time. But one test case took only 1 minute of time, right? In 1 minute, one thread task is completed. What will it do? It won't sit idle. Instead of sitting idle from the pool, it will take another test case. Okay. All 5 threads would be busy until your target 20 test cases are completed. Got it? Yes. సార్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు 20ని 4 గా డివైడ్ చేసేసి ఒక్కొక్క దానికి అలా ఇవ్వడం ఉండదా సార్? You can use 4 threads. If your thread size is 4, అంటే ఒక తను అనేది ఏంటంటే ఒక థ్రెడ్ కి 4 టెస్ట్ కేసులు, ఒకే 4 అలా, ఇంకొక థ్రెడ్ కి 4, ఇంకొక థ్రెడ్ కి 4 అట్లా. If you want to do that, just mention classes. Okay. Just mention class. Then this thread, one thread is going to handle by one class. In that class, for example, you have 20 test cases. That all 20 test cases handled by single thread. Okay, because we said classes. We are giving whole class to one thread. Earlier, what is the method? We are giving methods to test cases to the threads. But here we are giving classes. Means in class you may have 10 test cases. So that thread will execute only on that class only. In the class you have 10 test cases. It is going to be execute all 10 test cases. After that only it will try to take another class. Got it? मंजूषा समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मंजूषा जी सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ तो समझ में आ रहा है? पैरेलल एग्जीक्यूशन. अगर आपके पास 100 टेस्ट केसेस है, राइट,
आप 100 टेस्ट केसेस 1 by 1 एग्जीक्यूट करने के तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल each test case is taking 2 minutes. So if you are running all 100 test cases sequentially 1 by 1, how much time it will consume? 100 into 2, 200 minutes of time it will take, right? So it is taking long time. So instead of doing that, what we can do the parallel testing. Means, okay, we can create a 4 threads. So parallelly it will open 4 browsers in your system. 4 threads in the sense 4 browsers will be opened in your system, and all the test cases, one browser one test case, and a second browser second test case, third browser third test case, fourth browser fourth test case. Like that, all 4 browsers will all 4 threads will work on 4 test cases at a time, right? 4 persons are working. Now what will happen? How much time it will complete? If one person is working on 100 test cases, 200 minutes it will take. 4 persons, then how much time? 200 minutes. For one person 200 minutes. If the work is shared by 4 50 persons, minutes. 50 minutes. 50 minutes. Right? In 50 minutes, whole execution is completed. The task is completed in 50 minutes. Yes or no? Right? That is the parallel execution. That is the advantages of parallel execution. That's the reason we required parallel execution. समझ में आ गया? हाँ सर. So a thread count किसको रिफर करता है? Thread count बोले तो क्या है? आपको कितने थ्रेड्स, कितने लोग काम करने वाले हैं. अभी तक सीक्वेंशियल बोला तो एक ही बंदा काम करता, राइट? इफ यू मेंशन थ्रेड काउंट इज 4 persons are working on your test shoot, right? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పు, మళ్ళీ చెప్తాను. అంటే 4 టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తాము ఎట్ ఏ టైం. అంతే కదా, అదే కదా ప్యారలల్. నలుగురికి ఇచ్చా, ఇప్పుడు నీకు ఒక్కదానికే ఒక పని ఇచ్చాను అనుకో, ఒక 10 టాస్కులు చేయమని మీకు ఒక్కదానికి ఇచ్చా, అవునా? 10 టాస్కులు క్రియేట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క టాస్క్ కి ఒక 5 నిమిషాలు పడుతుంది అనుకో. 10 టాస్కులు చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 10 టాస్కులు క్రియేట్ చేయడానికి 10 into 5 50. ఓకే, 50 minutes పడుతుంది 10 టాస్క్లు అయితే. అదే మీ ముగ్గురు వేసాను అనుకో, ముగ్గురు కలిపి ఆ 10 టాస్క్ కంప్లీట్ చేయమని అనుకో, ఎంత టైంలో చేస్తారు? టైం తగ్గిద్దా లేదా? ఎందుకంటే ముగ్గురు మూడు టాస్కులు తీసుకుంటారు, రైట్? ఆల్ 3 will take 3 tasks. Okay, so first 3 tasks is completed. Now you are going for next set of tasks. Another 3 tasks you will take, right? In 5 minutes itself you are completed 3 tasks. Another 5 minutes 3 tasks. Another 5 minutes 3 tasks. 9 tasks are completed in 15 minutes instead of 50 minutes. Got it? Yes sir. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 15 minutes లో అవుతుంది, 50 నిమిషాల్లో అయ్యే పని ప్యారలల్ గా. అంటే ప్యారలల్ అంటే ఎట్ ఏ టైం you are opening multiple browsers. This is one browser, for example. Another browser. What is my thread count here? 1 2 3 4 5. So in all browsers execution will be started at a time, right? For example, this guy is completed this one test case. This guy is completed is working on another test case. This guy is also working on another test case. This guy is working on. So but this guy is completed his first test case. So what he will do? He will take one more test case. Out of 20, he completed first in 1 minute itself. He completed. He is taking another test case. That is the parallel execution. Parallelly at a time, taking 4 threads, taking each thread is working on one test case. So 4 test cases at a time. The number of threads are there. Thread is nothing but just assume you are one person, right?
अर्थమైందా? यस सर। मंजूषा समझ में आया कुछ? समझ में नहीं आ रहा है मंजूषा? मंजूषा समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से समझाता हूँ। पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या है? एट ए टाइम रनिंग रिपीट करो ना सर। या पैरेलल एग्जीक्यूशन इन द सेंस एट ए टाइम रनिंग मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। ओके, अगर आपके पास 20 टेस्ट केसेस है, 20 में से आपका थ्रेड काउंट, आपके पास कितने बंद है? थ्रेड काउंट इन द सेंस हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर विथ यू, राइट? तो अपने अपने पास कितने बंदे हैं, कितने ब्राउजर्स है? 4 ब्राउजर्स है। अभी क्या होता, 4 टेस्ट केसेस एट ए टाइम, एक एक बंदा आके एक टेस्ट केस लेके कंप्लीट करता उसका काम, राइट? ऐसा सेकंड स्टेप में क्या होता, ये बंदे पूरे कंप्लीट करने के बाद और बाकी जो टेस्ट केसेस है उसमें से 4 टेस्ट केसेस लेते, राइट, और कंप्लीट करते, राइट? ऐसा दैट इज कॉल्ड पैरेलल टेस्टिंग, पैरेलली एग्जीक्यूशन ऑफ द टेस्ट केसेस एट ए टाइम, right? In less time you can complete the your work because you added more persons to do the job. Persons in the sense here thread, right? Example this one, you open multiple browsers, so in one browser one test case is running, another browser another tab another test case is running, third browser another tab another test, like that. Okay, that is the parallel. So XML లో థ్రెడ్ కౌంట్ అనేది ఇస్తామా సార్? థ్రెడ్ కౌంట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. అంటే థ్రెడ్ కౌంట్ ని బట్టి ఎన్ని థ్రెడ్స్ వాడుతున్నావు నువ్వు ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఎంత మందికి ఇస్తున్నావు టాస్క్ అనేది. ఓకే, సేమ్ టెస్ట్ కేసు కాదు, మళ్ళీ డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో డిడ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఎస్, యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎస్. హౌ డు యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఇన్ TestNg, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు సెట్ అప్ ద థ్రెడ్ కౌంట్. Okay, then next parallel. What is the parallel mode? Either classes, either methods or test. Okay, that's it. Clear? Don't get confused. Simple. The number of threads you want, that is based on thread count. Parallel, what mode you want to execute? Are you going to hand over whole class or each individual method? That you need to decide. Better give the methods. So method level is better, right? Method level is better. So completion of each task, he will go for another method immediately, right? Anyhow, parallel execution. Once the task is completed, it won't wait the thread. It will take up another task. Okay, that is the parallel execution. Now another topic. What is that? Most important topic. I have 100 test cases. When I executed my whole test suite, I got 20 test cases failed. I want to execute those failed test cases only. What is your approach? We have multiple approaches are there, right? We have multiple approaches to run only failed test cases. मंजूषा समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या टॉपिक है मंजूषा? टॉपिक क्या है अपना? मंजूषा? हाँ सर। अपना टॉपिक क्या है बोलो? पैरेलल टेस्टिंग। पैरेलल टेस्टिंग हो गया, अभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करा. क्या टॉपिक है, इसके बारे में बोल रहा हूँ, बोलो. Parallel test execution that was done, right? Now I started a new topic. What is the topic? मैं कुछ कहानी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, बोलो ना. You are able to understand if you communicate in English. Are you facing any problem? Able to understand, right? If you are facing any problem, just let me know. For your purpose, I will convey you in English.
Okay, Manjusha? Okay, sir. Okay, sir. So what I am trying to do, now I am running, okay, I have my test suite, okay, this is my test suite in the sense, what is that? Collection of all test cases, right? In test suite, you have test, under test, you have test classes, under test class, you have number of test methods. This is the hierarchy. So if I run test suite whole, that means I am executing all test cases, right? So, for example, just consider I have 100 test cases. In my suite, how many test cases I have? 100 test cases are there. So, if I execute my whole test suite, what we can happen? Due to some network issues or something, I got 20 test cases failed. 80 passed, but 20 also big number, right? I need to complete, I need to get more percentage, okay? But almost most of the times, in first attempt, in first run, few test cases will fail. Might be those are not actual bugs. Those might be due to network problem, okay? Or any other sync issues. So you got more failures. Then what you need to do? You need to rerun the test cases. Whatever the failed test cases are there, you need to rerun. Then if network issues are there, due to network issues, some test cases got failed. This time might be your network is good, the test case may pass, right? So your network is good. Whenever you have good network, so maximum test cases will pass. Okay, I am not satisfied with that one also. I want to give one more try, right? How we can achieve those things? So with the retry analyzer, with the help of your answer should be simple and crispy. If he is expecting how you are going to implement, then you go for long logic, whatever the logic I am going to tell. But you just need to say, in TestNg we used to apply retry logic. With the help of retry logic, I can rerun the test cases, rerun the only failed test cases. Manjusha, answer क्या है? If I want to run, okay, my question was, I have 100 test cases. Okay, I got 80 test cases passed, 20 test cases failed. Now, I want to rerun only failed test cases. What is your approach? This is the question. So, what would be the answer, Manjusha? अभी मैं बोला. Using retry logic. Yes, that's it. Simple. You should use single statement. With the help of retry logic in TestNg, we can do it. Okay. How you are going to do it? Then if he asking more, then you need to tell. Okay. With the help of retry analyzer. Okay. You are just implement your simple answer should be I am applying retry logic. As part of my framework, in our framework we applied retry logic. Okay, explain me how you are going to apply the retry logic. Then you need to tell this process. Okay, so how do you do that in TestNg? I have multiple test cases are there. For example, I have 2 test cases are there, right? So, for example, here I am failing this test, and here I am not this test case I am passing. One test case is getting failed and another test case is failed. But when the test case is failed, for the failed test cases, I want to rerun the test case once again. Multiple retries. Right? How do we apply? We need to apply, first of all, we need to
add retry analyzer. One interface is there, retry analyzer. Okay, this is the interface. I retry analyzer, one of the interface, right? So what you need to do, in that interface you have the retry. When you are adding this guy, removing this. So this is the interface. When initially when you add that interface to your class, I'm creating one class retry analyzer. Any class name you can add, right? But I am implementing I retry analyzer. So it is suggesting you there is one unimplemented method. Please implement that. Right? I got this. Right here, we need to apply that counter. I already added for the saving purpose. 10 seconds. Okay. Here, what we are doing? Counter. We are checking the counter first and retry limit. How many times I want to run that rerun the failed test case? 3 times. 3 times. Okay. For that is the indicator. And I am checking here, very simple logic. If the counter is less than retry limit, I am incrementing the counter and return true. And one time the test case, it will execute our test case one time, first retry. After that second time also, if the first time also the test case failed, then the counter automatically increased. Counter become 1 here. This method will fire, and here the counter is increased, right? Earlier 0, now it is 1. Okay, what is the limit? Is less than 3, and it simply implements that logic. That's it. Very simple. So this code, it will help you to run the test cases these many times until you got the success. Until your test case is passed. But how many times? It will do the 3 times execution. If you increase 5, that test case will rerun 5 times. Within if my retry limit is 5, but in second attempt, if my test case is passed, it is not going to re-execute all 3 and 4 and 5 cycles. Got it? So this is how we can apply the retry analyzer, retry mechanism. This is called retry mechanism. Here you are not. This is always the same code you will use. Same code. It is not going to change. Applying the retry logic. What you are checking, just counter. What is my counter value? Initially it is 0, first attempt, and it is checking limit less than 3. Yes. Then you are increasing the counter and you are coming back, return true. Then the test case, here we have the test case, right? What are the test cases? Any test case where we need to apply. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్, అది ఏదైతే టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవుతుందో దానికి ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ చెప్పారు కదా, మామూలుగా TestNg.failed అని దాంట్లో కూడా చూడొచ్చా? అక్కడ కూడా చూడొచ్చు. అది ఇక్కడ మెథడ్ లెవెల్లో మనం అప్లై చేసాం ఈ అట్రిబ్యూట్. See, where is your retry logic is there? We have the retry logic in one class file. I created one analyzer cat. There I created my class file. What is my class name? Any name you can have. I have given retry analyzer the class name, and the class name implements one interface. What is the interface? This you should have. Okay, there is no alternate for this one. You should have I retry analyzer. Okay. So inside that you have one method is unimplemented method is there in the I retry analyzer. For that you need to provide the implementation. That's it. What is the implementation? That implementation also very simple logic. You need to create the 2 variables. What is the counter value and what is the limit? How many times you want to retry? You want to run the test case. That is the retry mechanism. That's it.
You just compare counter is less than retry or not. Then increase, return true. That's it. So this logic on test case level you can implement. Here for example I have two test cases I have written. Under test case I applied this guy. Retry analyzer equals to analyzer dot retry analyzer dot class. What are the class name? What is my class name? I created the class retry analyzer class in analyzer package. That's it. Then you are mentioning that, for example, if I am running all test cases, so how many times this test case will run? Since this is failed, logic అర్థమైందా? I am just applying simple retry logic in one class file. That class file name I need to mention at the test attribute. Retry analyzer equals to analyzer dot retry analyzer dot class. Whole class name I need to mention. Here is my class in retry analyzer package. See, under analyzer package I have retry analyzer class. That's what I mentioned here. Right? All are there. So with the help of retry logic, I can rerun the only failed test cases. If it is failed, see here, how many times I executed now? How many test runs? Actually, two tests are there. But how many times? Total test runs? 5 times. How it became 5? I have only 2 test cases, but some test case ran 4 times. How it ran? Because only failed test. If it is passed, the test case, see, for example, this test case is passed. Did I rerun the test case? No. So failed test case only will rerun. Past test cases, there is no need to rerun. Even though if you apply that retry analyzer on your test method, it would be applicable for only failed test cases. Clear? The retry logic will be applicable for only failed test cases. See here, test 2 is passed. Yes or no? Test 1 is failed. Okay, one time. So whenever the test 1 is failed, then retried one time, retried 2 times, third retry. Okay, and after that you won't have any retry. So totally this is first time execution plus I have 3 retries. Totally 4 times this test case is executed, and this test case first time itself passed, so only one time. Okay, that's how we need to apply the retry analyzer mechanism. Okay, but if I have 100 test cases, do I need to mention every time first retry analyzer like that? It is a bad practice, right? So how we can achieve? For that reason, we need to create one analyzer. What is one of the listener? We need to prepare that listener, and that listener, if you apply
at the TestNg level, TestNg.xml file, right? If you apply here, video recorded, sir. Yeah, recorded. Okay, sir. Sorry, sir. Okay, no problem. No problem. Okay, sir. ఓకేనా? లిజనర్స్ ఉందా? మనము లిజనర్స్ అని ఒకటి యాడ్ చేసాం. ఎక్కడ? టెస్ట్ఎన్జీలో. ఆ టెస్ట్ఎన్జీ లిజనర్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద లిజనర్ యాడ్ చేస్తాం. నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. అనదర్ క్లాస్ ఫైల్ టెస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని పెట్టేసి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్లాస్ ని నా లిజనర్ కింద ఇచ్చాను. అంటే ఇది ఏం చేస్తా ఉండిద్ది అంటే నీ టెస్ట్ కేసులకి ఎక్కడైనా ఏ ఎనోటేషన్ లో ప్రాబ్లం జరిగినా ఈ పర్సన్ లిజన్ చేస్తూ ఉంటాడు. లిజన్ చేసి ఆ ఈవెంట్ అక్కడ ఒక ఈవెంట్ ని ఫైర్ చేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అనోటేషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఒక టెస్ట్ కేసు నా టెస్ట్ అనోటేషన్ ఉంది. ఆ టెస్ట్ అనోటేషన్ అంటే టెస్ట్ అనోటేషన్ దేనికి ఉండేది? టెస్ట్ కేసుకు ఉండేది. అంటే నా టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈ ఫెయిల్ అనే ఈ టెస్ట్ కేసుకి ఏదో జరిగిందిరా అబ్బాయి అని చెప్పేసి దిస్ గై లిజన్స్ టు దట్. ఓకే, సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్ టు one of my annotation. What is my annotation? Test annotation. Something is happened to my test annotation. Please check what happened. This method will be, I have created one more function here. Okay, in main Java. Test transformer is another class I have created. Test transformer. What it will do? It will just listen. Okay, for what it is listening? Any test annotation something is happen, this method will fire. Okay, any test classes something is happen, this method will fire. Any test constructor something is happen, this method will fire. If something is happen to any test case, test method, right? @test is the annotation or not? If something happened to your test method, this method will invoke. So here what event happened? My test case got failed or my test case got passed. Then in both cases this listener will invoke set retry analyzer, and this is one of the method we will get from annotation transformer. So this automatically you will get what single line you need to implement. Okay, annotation dot set retry analyzer. In that we have created our retry analyzer, right? That class name we need to mention here. That's it. Okay, if you mention this, now there is no need to mention, okay, I am applying retry logic multiple times. Here no need to mention that, right? The listener always listen to events. Okay, what happened to my test annotation? Oh, here he is executing this test case. Is it passed? Okay, boss, it is passed. He is going to send the instruction to this class, because this class we made it as a listener, so it will listen to everything. Something happened to your test annotation, it will listen. So immediately this method will be invoked, right? Inside that method we have written one class, retry logic mechanism class. Means the test case is going to be executed multiple times until the test case passes 3 times logic, right? That's how if you want to implement globally, you can implement retry logic globally in this fashion. So there is no need to mention on each and every test method. Okay, if this test case failed, apply that retry logic. There is no need, because we implemented the listener. What it will do, the listener, it will listen to the events.
Okay, what happens to your test annotation? Because we are clearly mentioned on test annotation. Something is happened. Okay, fire this event. Fire this method. Inside that method, what are the logic you want to apply? Apply. Here, I applied the retry logic. Okay, clear? So, don't worry about this. If you repeat the video a number of times, then you can easily understand. If you didn't understand, okay, your simple answer would be, I implemented retry logic. Okay, we used to implement retry logic as part of our framework. Simple. How do you implement retry logic? Retry analyzer అనేది we can have We just have one class file. ఓకే We created లిజనర్స్ C. అనేది ఎప్పుడు అంటే ఎక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు లిజనర్ పెడితే మొత్తం నీ టెస్ట్ షూట్ మొత్తానికి అప్లై అయిపోయింది. సో నీ టెస్ట్ షూట్ లో ఏ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయినా, ఏ టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినా ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ అయిపోయింది. ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ టు యువర్ టెస్ట్ కేస్, ఐ టెస్ట్ అనేది ఉంది కదా, టెస్ట్ ఈజ్ ఎనోటేషన్, ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ టు యువర్ టెస్ట్ కేస్, వెదర్ ద టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్డ్. రైట్, దిస్ మెథడ్ ఈ ఐ రీట్రై అనలైజర్ అనేది ఓన్లీ ఒక టెస్ట్ కేస్ కి మాత్రమే అప్లై చేయగలం. నార్మల్ గా ఇందాక అప్లై చేసిన అప్రోచ్ లో అయితే, ఇన్ ఎర్లియర్ అప్రోచ్ I mentioned every test method. Here I applied. Okay, on this test case, apply that here inside this class, retry analyzer class, I have the retry mechanism. That event will fire if you mention specific to on that test case. So how, if you have 100 test cases, are you going to apply each and every time? Boss, for this, go for the retry analyzer. For this, go for the retry analyzer. Instead of doing that, just create at one place. That is the listener. And it will listen to that events. Okay. ఒకటి 4 సార్లు చూడండి వీడియో. లేదు అంటారా, ఈ శాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి. అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ మనం రీట్రై అనలైజర్ యూజ్ చేయాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి సార్, లేదంటే నార్మల్ గా ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను సపరేట్ అంటే క్లియర్ గా ఉండిద్ది కదా, సపరేషన్ ఉంటే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి అనలైజర్ అనే దాన్ని మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్యాకేజ్ ని ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ని ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను మీనింగ్ఫుల్ గా ఏమి ఇచ్చానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీట్రై, రైట్? సో అందుకని నేను రీట్రై అనలైజర్ అని క్లాస్ ఇచ్చాను. అది ఇంప్లిమెంట్స్ ఐ రీట్రై అనలైజర్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మాత్రమే ఈ రీట్రై మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. దాంట్లో సింపుల్, నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది, నా రిజల్ట్ పాసా ఫెయిలా? ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది, పాస్ అయితే ట్రూ అయిపోయింది, బయటకు వచ్చేసింది. సింపుల్, ఇది ఒక్క లాజిక్కే. అక్కడ మిగతాదంతా థియరీయే మనం చెప్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కదానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, అప్లయింగ్ దట్ రీట్రై అనలైజర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ annotation level, that is difficult. Instead of doing that, we just apply the listener. At the listener level, we applied that retry analyzer. That's it. Okay. Our listener listens to each and every event. What happened to my test method? What happened to my test class? What happened to my annotation? Something is happened to your test class. So what method will invoke automatically? My transformer method. Test transformer ఉంది కదా, ఎందుకంటే దీన్ని లిజనర్ కి అప్లై చేసాం. ఐ అప్లైడ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ లిజనర్. సో ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతా ఉంటుంది. సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్ టు యువర్ టెస్ట్ కేస్, దిస్ మెథడ్ విల్ ఇన్వోక్. సో ఇన్సైడ్ మెథడ్ వాట్ ఐ డిడ్, I called analyzer. That's it, simple. Okay.
So this is a simple hard-coded only. Otherwise, if you didn't remember, you should simply say we used to apply the retry analyzer mechanism. That's it. That is your answer. Clear? Okay. Now, సార్ కానీ ఈ లిజనర్స్ అవ్వాలి అని అంటే ఈ అనలైజర్ రీట్రై అనలైజర్ అనేది క్లాస్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి. కంపల్సరీగా ఉండాలి. లిజనర్ అవ్వాలంటే కాదు, లిజనర్ అనేది ఈ మెథడ్ ఇక్కడ నేను రాసా. ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్ గా రీట్రై అనలైజర్ ని కాల్ చేయి అంటున్నా. ఇఫ్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ కాల్ దట్ రీట్రై అనలైజర్. రీట్రై అనలైజర్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అయితే ఓన్లీ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఈవెంట్ లోనే రీట్రై అనలైజర్ ఇన్వోక్ అయింది. టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది అనుకో, దట్ మెథడ్ వోంట్ ఇన్వోక్ రీట్రై మెథడ్. ఓన్లీ ఫెయిల్ టెస్ట్ కేసుల్లోనే పనిచేసింది. ఈవెన్ దో యు ఆర్ కాలింగ్ హియర్ every time, either pass or fail test cases, because this guy is listening to each and every event. What happened? Test case pass. Okay, pass it. Test case is passed. You want to do anything? Okay, do something. Okay, test case failed. You want to do something? Do something. If this guy only, what it will do? What is the responsibility of set retry analyzer class? If the test case is failed, then it is going to call the retry method. Okay, that it is doing. Okay, listeners మీకు కొంచెం టైం పట్టింది. బాగా దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమైంది. ఓకేనా? లిజనర్ అనేది లిజన్ చేస్తా ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్. సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్. దిస్ మెథడ్ విల్ ఇన్వోక్. ఇక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన కోడ్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? అది. సో యువర్ ఆన్సర్ సింప్లీ అప్లయింగ్ retry analyzer. What is the question they will ask? Experienced people, can you tell what are the questions they ask around this? How to fail test cases we can execute it. One is the retry analyzer. Another approach is there. After execution of the test suits, we have the failed test cases in TestNg.xml file, right? So here this is TestNg. This is all test cases you are running, right? Run TestNg shoot, you will get all test cases. But in test output folder, there is TestNg failed test case. See here. Yes, sir. See, this method failed. This is generated automatically. I didn't created anything here. So whatever the failed test case is there, this test case, this was the failed, right? What you can do, simply manually you can do this one also. Okay. 2 answers, right? You are running that. Okay, so that's how Yes. in output folder we have the failed test cases list, failed testng-failed.xml file. Rerun that. So normally we used to apply this logic maximum, because it is simple, just calling the TestNg file from the command prompt, right? Automatically it will execute, right? So instead of applying అంటే all 100 the టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నా దీనిలో చూపించేస్తుందా సార్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక 20 టెస్ట్ కేసులు రాస్తా. అంత లిస్ట్ ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్స్ మాత్రమే వస్తాయి అక్కడ. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్. ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్ టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి. ఓకే, టెస్ట్ 2, I'm creating test case 3 and creating test case 4. All 4 test cases I'm making. Now let's see. 1, 2, 1, 2 and 5 only pass. 3 and
5. Those two are pass, so you should not get inside failed test cases. Right, I am running all test cases from this class. Now, let's see. 5, 2 pass, 3 failed. Okay, this is how summary report. Summary report also, you will get the summary report same way. Out of 5, totally 5 test cases are there. 2 test cases are passed. 3 test cases failed. If you skip any test case, which test case skipped? All the details. This is the summary report. TestNg summary report or Cucumber summary report. If you click on this particular test case, you will get the details. Now let's see on TestNg failed test cases. Under test output, here you have failed test. TestNg.fail.xml. See here, what are the failed test cases? 1, 4, 2. These 3 failed. So how can you rerun? Just simply rerun. Run the test suite. Only failed test cases are running. Clear? Is it clear? How to rerun the only failed test cases? One is applying the retry analyzer, retry logic, not retry analyzer. Okay. Another one is the in test output, you have the failed list TestNg XML file. Okay. You could rerun that. Clear? It is generated automatically. You didn't create this file. Okay. This is generated automatically. Yes. So it is very simple. Rerun the failed test cases. Okay. I hope this will help. Yes. 1 week లో ఎన్ని మామూలుగా రియల్ టైమ్ లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాస్తారు సార్? Per day 2 test cases వేసుకో on average. ఓకే. సో 1 week లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాస్తావు? 1 week అయితే ఎంత, 1 month కి అయితే ఎంత, ఆ కౌంట్ మీరు వేసుకోండి. రోజుకి రెండు టెస్ట్ కేసులు ఆన్ యావరేజ్ 2 టెస్ట్ కేసులు. అలాంటప్పుడు 1 అంటే 10 days కి 20. ఆ 20 అవుతాయని గ్యారెంటీ ఏముండవు. ఓకేనా? అటు ఇటు యావరేజ్ గా, యావరేజ్ అందుకని యావరేజ్ గా చెప్తాను. ఓకే. యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి like this. You should not do correct answer. Okay. It depends అనాలి. What your answer? It depends. It depends on the situation and the number of validations and number of verifications. The number of steps. How many steps are there in the test case? If you have more steps, you can complete. You can do only 1 test case per day. If you have test cases, steps are less. Count. For example, 20 steps are there. To complete the 20 steps, it may take 1 day. In 1 test case, you have only 10 steps. Might be you can complete 2 test cases per day. So that is depends on the verifications and validations. You should your answer should be this. And on average, you can complete 2 test cases. Okay na? Okay. చిన్న టెస్ట్ కేసు అయితే కొంతమంది 3 కూడా చేస్తారు. ఓకేనా? సారీ. సో వాట్ ఈస్ ద TestNg? Do you have some understanding? What is TestNg? Why we need TestNg? Why we need TestNg? See here, this is a failed test. Test summary, TestNg. TestNg results. Right? How many tests failed? 3 tests failed. So the steps you will get. This is not Cucumber file. TestNg, with the help of TestNg, you can generate the report also. Right? Okay. What is the purpose of the TestNg? Now you learn all number of concepts in TestNg.
tell me now, what is the purpose of the TestNg? Why you are learning this TestNg concept? Why you are learning TestNg? Is there any need to learn TestNg, or simply we are learning as a topic purpose? You will tell the answer. You will tell the answer. Nobody don't know any idea. You don't have any idea. The automation framework. Run the test. For grouping purpose also we are using. Main purpose to run the execution, right? To run the execution. Yes. And what are the other things you can do? Automatic. What are the other things? You can generate the reports. Very good, Sandeep. Reports. You can generate the report. We saw the report also. And what we did, other things? We can set up the priority. Grouping also possible and parallel execution is possible. Grouping possible. We can, if you want to parallelly execute, we can achieve that one through TestNg. Grouping. For example, I want to execute only smoke test cases. Yes, you can create the groups and you can set up that in TestNg. Right? Groups, how do we set up the groups in TestNg XML file? You have the group, right? The groups, you have the run command. See here. Groups, I want to run only smoke test cases. So if you run this, if you set up this one, we can run the only smoke test cases. Okay, I want to run only regression. How do you do? Include name equals to that group name. So that is the group. And what is the other advantage of TestNg? If you want to set the priorities, okay boss, I want to run my test cases in that priority. So you can do that. Sir. And you can apply the dependencies. Okay. And it will allow data driven. Data driven testing. If you want to perform data driven testing, you can easily do that with the help of data provider annotation, right? And in TestNg, you have different kinds of test annotations. What are the different kinds of annotations you have? How you are going to apply? If you know the hierarchy of test cases of test suite, then you can easily apply the test annotations. So there are. Sir? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి టెస్ట్ ఇచ్చి తర్వాత మెథడ్స్ ఇచ్చినా కానీ మనం హైరార్కీని బట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వడం సార్ ఏది ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే కదా. నీకు హైరార్కీ క్లియర్ గా ఐడియా ఉంటే దెన్ ఆ హైరార్కీకి ముందు బిఫోర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ? షూట్, టెస్ట్, క్లాస్, మెథడ్స్. ఇది హైరార్కీ. టెస్ట్. సో ఈ ముందు బిఫోర్ ఈవెంట్స్ ప్రతి ఒక్క షూట్ ఉంది. షూట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఒకసారి రిపీట్ అయింది. ఆ బిఫోర్ షూట్ there is one annotation, right? You have test, before test, another annotation. You have class, before class, another annotation. After that, you have test, actual test method. In that test method, @ for data provider, first it will come. After that, before test method. Right? This how you should understand clearly. First, you should have clear picture about the hierarchy. So hierarchy here is clearly mentioned. Shoot, test, under test you have classes, under class you have methods. Okay. Here include. If you add include, you can add the method. Okay. So that's how. So that those are the there are lot of advantages are there with the TestNg. Without TestNg, you cannot write single test case in hybrid automation framework. That's why I took this much time, because all these things are not required while writing the automation. But in interviews, they will ask these different kind of questions. Did you perform parallel testing? Okay, I got a failed test cases. I want to rerun that only failed test cases. What is your answer?
Okay, what is the TestNg annotations? All these are the interview questions. How do you apply the priority? Okay, if I apply the same priority, if I apply the ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది సార్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు స్కిప్ అవుతాయి టెస్ట్ కేసెస్ if you apply the skip and one of the annotation is there, right? There are, if you want to skip the test case, you just need to apply that skip. So the test case can be skipped. Right? See, what are the అంటే తను అడిగేది ఏంటంటే సార్ ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో టెస్ట్ కేసెస్ స్కిప్ అవుతాయి అని అంటుంది. సిచ్యువేషన్ అంటే నువ్వు అక్కడ అప్లై చేస్తేనే స్కిప్ అయింది, అప్లై చేయకపోతే ఓవర్ స్కిప్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు మనము ఎక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ ఇచ్చామనుకో సార్, సో అందులో కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవుతాయి, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతాయి, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ స్కిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా, అయితే ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ అని. ఎట్లా పడితే అట్లా స్కిప్ కాదు కదా. ఓకే, స్కిప్ ఫెయిల్డ్ ఇన్వకేషన్స్ అన్నది అదొకటి. దెన్ ఆల్ ఇన్వకేషన్స్ ఆఫ్టర్ ఫెయిల్యూర్ హియర్. Invocation count is specified with value greater than 1, then all invocations after failure will be marked as skipped instead of failed. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్ స్కిప్ అని పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ కేసు రిట్రై అప్లై చేశాను అనుకోండి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ 2 times ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను రిట్రై లాజిక్ 5 times ఏదైతే ఇచ్చా. సో నేను 2 సార్లు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళా దాన్ని ఫెయిల్ అయిన దాన్ని మళ్ళా రన్ చేయాల్సిన అవసరం లే. ఆల్రెడీ నేను 2 రీట్రైల్ చేశాను, ఇంతటితో దాన్ని స్కిప్ చేయి. అట్లా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, స్కిప్ ఫెయిల్డ్ ఇన్వకేషన్స్ టెస్ట్. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అండ్ ఇన్వకేషన్ కౌంట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ విత్ వాల్యూ greater than 1, then all invocations after a failure will be marked as a skip. అంటే ఒకసారి కంటే ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటే దెన్ ఆ కౌంట్ బేస్ మీద ఎప్పుడు స్కిప్ చేయాలి నువ్వు మెన్షన్ చేస్తావు కదా, వాల్యూ 1 or 2 అనేది. సో ఆ బేస్ మీద ఒక 2 times ట్రై చేయి. ఓకే, అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు వద్దు, ఇంకా ఫెయిల్ అవుతుందంటే దాన్ని స్కిప్ చేయి, ఇంకా అనవసరం రన్ చేయొద్దు అటువంటి వాటికి. ఓకేనా. సో టెస్టింగ్ అనేది స్కిప్ చేయడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు. ఆల్రెడీ రన్ చేసావమ్మా, పాస్ అవ్వాలి. అవును, పాస్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. మరి అలా స్కిప్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఇంపాక్ట్? నువ్వు 2 సార్లు రన్ చేసావు, 2 సార్లు రన్ చేసినా అది ఫెయిల్ అయింది, ఇక మళ్ళా దాన్నే రన్ చేస్తే ఉపయోగం ఉంది. నువ్వు దాని లెవెల్లో ఏమో రీట్రై అనలైజర్ ఎక్కువ సార్లు పెట్టావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 పెట్టావు. ఓకే, కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది తెలిసిన నీకు అది తెలుసు. లేకపోతే అక్కడ ఆల్రెడీ ఆ టెస్ట్ కేసు ఆల్రెడీ లాస్ట్ షూట్ లో రన్ చేసావు, నీకు అర్థమవుతుంది ఈ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పేసి దీంట్లో ఒకసారి రీట్రై చేస్తావు, మళ్ళా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళా రన్ చేయొద్దు. డోంట్ అప్లై ద రీట్రై లాజిక్, స్కిప్ చేసి ఆ టెస్ట్ కేసుని అసలు. ఓకేనా. అది సో టెస్ట్ఎంగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టెస్ట్ఎంగ్లోనే మీరు రియల్ టైం క్వశ్చన్స్ అనుకుంటారు, బట్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టెస్ట్ఎంగ్. మీరు ఎప్పుడైనా మనం ఒక సింగిల్ టెస్ట్ కేసు రాయకుండానే ఇవన్నీ మనం ఎట్లా తెలుసుకున్నాము, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టెస్ట్ఎంగ్. ఇవన్నీ టెస్ట్ కేసులే. దీంట్లో యాక్చువల్ గా సెలీనియం కోడ్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం మనం, అవునా. హౌ టు ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ న్యూ ఆఫ్ క్రౌన్ డ్రైవర్. ఇక్కడ ప్రతి టెస్ట్ కేసులో రాసుకొని ఆ టెస్ట్ కేసులో ఈ సెలీనియం కోడ్ రాసుకొని ఆ టెస్ట్ కేసు పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా యాక్చువల్ అసర్షన్ చేసి టెస్ట్ కేసు అంటాం. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డమ్మీ టెస్ట్ టెంప్లెట్ టెస్ట్ కేసు, డమ్మీ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, హియర్ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, it will take lot of time, right? So instead of doing that, what I am saying,
I am giving clear understanding about the TestNg. So focus on TestNg. So if you focus on TestNg, you can answer all questions, all real-time questions, whatever the things you are doing. Okay, it is real. ఓకేనా? సార్ ఇన్వొకేషన్ కౌంట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇన్వొకేషన్ కౌంట్ అంటే అదే నీ ఇష్టం, అది కౌంట్ 2 ఇస్తావా 1 ఇస్తావా, అది నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఇన్వోక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. ఒక లిస్ట్ ఇస్తావు, ఒక 2 టైమ్స్ అనుకుంటావు. ఆ 2 టైమ్స్ క్రాస్ చేసింది అనుకో, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2, then it is skipping. Okay. So how many times you are going to invoke that function? Okay, if that But invocation count is only apply for failed test cases only. At the failed test, because here you are already seen, right? Yes sir, ఇందాక చూపించు. It is clearly mentioned. If it is true, invocation count is specified with greater than value. Okay, then if this is a equalization is true, right? It means you need to mention true, and after that you need to mention invocation count. What is it, greater than 2 or 1 or 2 or something? When you mention that, if that value is greater than 1, then it will skip the test case. Okay.